హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 121కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మీలో ఎవరన్నా కనుక మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మనము ఎక్సర్సైజ్ 5th నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు 120 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు 121 అనేది మనం చెప్పుకోబోతున్నాము. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనము డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 121. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఇఫ్ యూ wish to write at a high rate, you must read and master the rules so as to follow them fully and be able to apply them on all occasions. I feel that you can't fail to fall into the true and right way if you will only try. The race is to the sure and not to the strong. Don't tarry by the way. Remember the fable of the feeble tortoise that outstripped the hare. Master one thing at a time and you are sure to win. Set apart for study a small portion of each day. Have patience. Rome was not built in a day. High hills grow less as we ascend them. That which is lightly got is little valued. If you would get gold, you must dig deeply. It is not got on the surface. Neither can you enter on the position of learning without some trouble. If you would obtain a high position, you must not be beaten by what is difficult. Let your letters be neat and light. A large and heavy style wastes time. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 121 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకుని ఉన్నారు. సో సెకండ్ టైము మరియు లాస్ట్ టైము ఈ డిక్టేషను చెప్పబోతూ ఉన్నాను కొద్దిగా స్పీడ్తో. సో మీరు
మీ ఈ 2 టైమ్స్లో మీకు ఏ డిక్టేషన్ అయితే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకొని తప్పులు ఏమున్నాయో చూసుకోండి. ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నారు, స్ట్రోక్స్, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని మీరు ఈ మిస్టేక్స్ అనేది వెరిఫై చేసుకోండి. ఫస్ట్ మనం ఏదైనా సరే చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ, రూల్స్, తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచే గ్రామర్ మీద కూడా మంచి ఫోకస్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో లాస్ట్ టైం ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతూ ఉన్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇఫ్ యూ wish to write at a high rate, you must read and master the rules so as to follow them fully and be able to apply them on all occasions. I feel that you can't fail to fall into the true and right way if you will only try. The race is to the sure and not to the strong. Don't tarry by the way. Remember the fable of the feeble tortoise that outstripped the hare. Master one thing at a time and you are sure to win. Set apart for study a small portion of each day. Have patience. Rome was not built in a day. High hills grow less as we ascend them. That which is lightly got is little valued. If you would get gold, you must dig deeply. It is not got on the surface. Neither can you enter on the position of learning without some trouble. If you obtain a high position, you must not be beaten by what is difficult. Let your letters be neat and light. A large and heavy style wastes time. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికే 2 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉంటారు కాబట్టి మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి ఏ తప్పులు పోతున్నాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాస్తున్నాము, అలాగే ఓవెల్స్, పొజిషను, లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. మీరు మొదటగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే మనం 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా డిక్టేషన్స్ అందించి ఉన్నాము. సో మీరు అక్కడి నుంచి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ ప్యాసేజెస్ అన్నీ కూడా డిక్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఈజీగా డిక్టేషన్ తీసుకోవడానికి అలవాటు పడిపోతారు. కాబట్టి
చాలా వరకు తప్పులు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ ఎసెన్షియల్ ఓవెల్స్ చాప్టర్లో మనం ఈ 121 అనేది చెప్పుకున్నాము. సో ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదైతే ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఏ మీడియల్ ఓవెలు, ఫైనల్ ఓవెలు, ఇనిషియల్ ఓవెలు వీటికి సంబంధించి ఈ చాప్టర్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని పదాలు ఓవెల్స్ పెడితేనే మనం గుర్తుపట్టుకోగలిగేటువంటి స్టేజ్లో ఉంటాము. సో అందువల్ల తప్పనిసరైన వాటికి ఓవెల్స్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన రూల్సే ఈ ఎసెన్షియల్ ఓవెల్స్లో చెప్పబడుతుంది. సో మనం థియరీ రూల్స్లో ఈ ఎసెన్షియల్ ఓవెల్స్ గురించి కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఎవరన్నా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఆ ఓవెల్స్ లెసన్ దగ్గరికి వెళ్ళి రూల్స్ ఏముంటాయి అనేది కూడా మీరు చూడండి. అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా అన్ని థియరీ రూల్స్ అలాగే అన్ని ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి అన్ని డిక్టేషన్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీకు ఈ థియరీ రూల్స్ సంబంధించి కానీ లేకుంటే లెసన్స్ సంబంధించింది, డిక్టేషన్ సంబంధించి ఎటువంటి వాటిలో మీకు డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేస్తాము. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.